Hey guys, welcome back to my channel. I'm Ricky Vlog. Kita akan ke helipad di New Jersey karena kita akan naik helikopter. Just perjalanan dari hotel sekitaran 50 menitan gitu guys. Guys, sudah sampai di Kalinya. Setelah sampai kita disuruh di sini guys. Safety briefing. Your phone will be secured in one of our approved devices. Baseball hats and loose headsets will be provided so that the pilot can. Ada tempat banget nih guys, fitnya. Kasih safety beltnya dan kita siap untuk menggunakan Bismillah. Jadi di sini tuh ya guys, untuk dapetin posisi depan, belakang tuh tergantung dari berat badan. Jadi semua kita tadi ditimbang berat badannya, dan kali ini co-pilot kita yang ada di depan jatuh kepada nih. Dan gimana ekspresinya ketika kamu kebagian? Bisa nggak ini gitu? Bisa nggak sih diganti? Katanya dia bingung dan dia takut gitu guys. Pengennya sih gue, cuman ya gue mungkin beratnya tadi masih kurang kali ya, atau kelebihan. Okay, and this will come undone. All right, that's only in the case of an emergency, and only if you hear the words egress. A couple other things to keep in mind. Guys, Watch your step. Watch your step. okay. Woohoo! Are you ready, guys? Nih guys, untuk menuju hanggar ya. Ke pelabuhan hanggar nih. Awesome, guys. We're almost there. Itu dia helinya guys. Names, if you hear your names, please step out. I'm looking for Dara, Timmy, Ingrid, and Ayman. Nah guys, The orange tab needs to face away from you, also facing forward. Timmy? Yeah. It's you can get in first. I'm gonna sit over here. You can just sit down, I'll manage the seatbelt and the safety tether. You can get inside as well. You're going to sit on this seat over here. yes, sorry. Yeah, just sit down. Manage the rest. Yes. Reach right here. You can just lift up your phone. Ternyata masih ada tuh jendela-jendela. Kita turun sekarang. Lama ini kita dibukain. Bagus, Dar. Thank you, sir.